ndinonzi Dorcas Charuma. Ndabva uchitungidza community ndakamirira vana vechidiki. Ini vana vechidiki vari vasikana. Ndiri kuti hurumende paichaitawo bhajeti pa2025 ngavakonzidhawo vana vasikana vechidiki vachiri kutevera. Ngavakonzidhawo nemasantari we mapenzi chaiwo ngavawanikwe pese pese muzvikoro pai. Vana vedu vari kugeza vari vana vadiki, saka zvekushandisa havana. Saka hurumende ikakonzidhawo vana ivavo zvinoita zvakanaka. Masantari pedzi ngavawanikwe pese pese semakondomu. Makondomu tikungaona marodhi nepai nepai. Saka ngavadarowo nemasantari we. Panyaya yemari tine toda inonzi disability levy. Toda inonzi disability levy zvoto gavhumenti yakaisawo AIDS levy. Saka kubva kumaminerawo zvine kupetro national disability policy inotaura kuti fuel panofanira kuva nepercentage inobvapo ichienda kupi ichiuya kwatiri ikoko ndokunobva mari. Then panyaya yeclimate change and natural disaster ndikuda kutaura inonziyo ngapave nemadroses kuti panonzi inonziyo disability inclusion disaster risk reduction DIDRR kuti pave nema-accessible emergency shelters for persons with disabilities kuenda pakaita natural disasters. Patreniwo vanhu vakwanisa kudiniwo kuchiedza then pave nemashelters anokwanisa kuti munhu ane wheelchair akwanise kuaccessa, munhu asingatauri akwanise kuwana information. Saka pave neaccessible information in all formats yemadisabilities ese panyaya dzeclimate change because this is not affect our more. Remember zvakaitika kumanika nedu zikapama izvo what will happen. Saka kuti government ngaive nechivo ngaitrende vanhu vakawanda kukwanisa kudini kuti pamwe zvisadhinge tichida. Ndetoida paeconomic empowerment tiri kuda maloans nemagrants izvi zvongotaurwa zvisi hazvisi kuitika izvi zvokuti kwai takapa vanhu mari dzatowa chikwa pane mari dzakadzoka isu tisitambura tisina kana mbowana malonzi acho. Saka kuti gavhumenti ngaite inotsva kuti kaikabudisa mari kudaisa kuti ngaibekesa kuti mari iyo yasigere kuvanhu zimbabwe. Ndetoenda patransport tiri kudawo accessible transport especially public transporters kuti munhu ane wheelchair akwanise kudii kuaccessa. Saka pamwe muchihodha mabhazi kubva uko mabhazi yawo ngadomeka sure kuti tokwanisa kumaccessawo isusu maita basa. Mazvita Tinoitwa Fungai Muchoko ndikumirira Zimbabwe Women Against Corruption. Ndikuda kutaura pamusoro panhau yemabasa kune vanhu vakaremara like women. Panovhurwawo mamarkets paya ehurumende paiswawo a certain percent for persons with disabilities because panovhurwa mamarkets sometimes unotozonga zvichinzi vanhu vakapiwa apa but zvivo zviri written down kuti percentage yakadai pachaiswawo vanhu vakaremara vachibhadharawo mareits avo anoenderanawo nemaconditions avo. And then kuzvikoro pange pachiiswawo mascholarships specifically for persons with disabilities because tikuona kuti bhimu sezvambotaurwa kuti mari haisi kuuya nenguva but pakawa nemascholarships for mapersons with disabilities zvinotibatsira uye mateachers ave ari trained paiswe a certain percent yekutoti teachers are being trained for disability because mostly vanhu havasi kuziva kuti chii chinonzi disabilities. Mateachers ari kungogamira zvinhu padenga of which wozoti discriminate. Saka tikuda kuti vadzidziswe pave even a subject kana inotozvimiririra inotongoti disability kuti mateachers and other staffs vazive kuti what is disability vange vachititorawo muzvikoro vange vachitambira vana vakaremara. Mazvita So it's better if we have a specific budget for people with albinism so that yongozvimirira patinozoendawo kwatinoenda ikoko toziva kuti aiwa vanhu nealbinism vane fund yavo yakavamirira because tiri kufa kwete sekuseka tiri kufa zvisingaite. So that's our submission and we do have a written submission here. zvakanaka tipei submission yenyu. Imwe organization imimi mapress people makutivharira handichaona vanhu vari kusimudza maoko. Iwewe usadzokerere zvataurwa naari padhuze newe. Ndakuona imuchiti ng'eneng'ene. Morning everyone. Morning. My name is Nutela Musva and I'm from NASCO. And my submissions today, I'm going to talk about ICT in terms of software for persons with disabilities. The government should invest more in terms of performing PPPs.
private partnerships in the public sector so that they can buy software like JAWS for persons with visual impairments and other software applications for other disabilities. And also the other thing I'm going to talk about the government setting aside money for M&E mechanisms for budgets specific projects that are oriented for persons with disabilities, so as to ensure that each and every project that is being done by the government or any other organizations is reaching the right person. And also lastly, I just want to talk about the youth. The youth are being exploited, especially these days in our working environments, in terms of volunteering and those little shops that are there in town, my shops in my China, they are getting little or less payment. We want the government to create a mechanism that is funded by the budget, whereby the owners or the employees are made to pay a fine for exploiting the youth. Thank you. Okay. Visa. Thank you very much, sir. Mukasi Mrs. Chokutanga inini ndatifunga kuti sezvo takatara hedu 2025 budget redu ngariitwe re-inclusive society. Patsva ndiri kudai kuti zvinowanikwa sei. Chokutanga, hurumende pamaplani ese, ingava plani yechikoro kana yecollege kana yeuniversity kana chero chinhu chinoda kuvakwa, ngapave paine ma-disability friendly toilets. Ndochokutanga ichocho. Chechipiri, zvakanangana neizvozvo, wochitiwo even ma-individuals, because munguva zvingatiremera sehurumende, asi yoitwa sepolisi yekuti even for individuals, muindividual ari kuvaka wake shop yake pa-growth point, akwanise kuti toilet yake yaari kuvaka ive disability friendly. Shuwa zvonzwisa tsitsi. Remember kuti tese isusu tiri muno mutogona kukuwara chero musi toti pabasa pedu torambwa. Chechipiri ndakuwanza. Chechipiri chingaita kuti tiwane an inclusive society ndechekuti pane vamwe vanhu vari kukuwara vatori pamabasa. Vanhu ivavo handizivi, pamwe ndiri ill informed, asi vandiri kusangana navo zvinenge zvekutaridza kuti hurumende yedu hatina patinoti apa kana munhu achinge akuwara aripo sehurumende kwete semaorganization anobatsirwa kuti aite adjust to the situation. Kune vamwe ina handioni, kune vamwe wedu yekutoti akatadza kusaona vamwe ndikutosangana navo vanotozoresigna kubva kubasa because haasi kuziva kuti anokwanisa kubetserwa akaramba ari pabasa pacho. Saka ndainchikumbirawo nyaya iyo. Kozoita chechitatu chinova chekupedzisira, sorry chirebesa, inyaya yecareer. Kuti panofanira hurumende chayo inofanira kuita set up an agency ingabetsera panyaya dzeemployment yevanhu vakaremara. Because tinoti macompanies anenge achinetseka dzimwe nguva, kwete nokuti haadi kutora munhu akaremara, asi nokuti haazivi kuti angaita sei kuti munhu iyeye anozoshanda sei. Saka zvine zvichifanira kuva pachiva nemapublic awareness campaigns kuti munhu kana achinge aremara akadai anogona kushanda still, asi nenzira idzi mukaira matsvakawo chakadai ichi zvinoita kuti adi asevenze. Vamwe achitombovingwa kuti atine vamwe vakaremara mungavatorawo here, munoadjust this way. Thank you very much. Mazvita avo baba vane magirazi avo, iyo shamari kamera yako kai. Aiwa, tora hako ndikuitira kuti ndione vanhu vandiri kuda kuti vataure. Taurai vakuru. Thank you very much. A refreshing morning to you. Morning. All right, thank you. My name is Dimekra Tendai.
I'm from an organization called Incast International. It's a disability. You know the Incast International. It's an Incast. acronym. Okay. Integrated capabilities in accessing economic and social transformation. Okay. Right. I've got just a very few submissions that I need to forward to the House. First and foremost, the issue of social protection. Taking into cognizance of the level of employment to persons with disabilities in Zimbabwe, I think it's just a drop in an ocean. Quite a few are employed, even though most of them have already acquired educational qualifications. But in terms of employment, it's quite a challenge. So I am therefore proposing for the 2025 budget that the government need to put into place an arrangement of special grants that will cushion the disability fraternity in terms of its livelihood, because we are really starving. Even though there is an issue of the harmonized cash transfer, it's very unfortunate because even up to date, others have not even acquired, and how much is being disbursed in terms of that is a question of the day. On the part of healthcare, I'm also suggesting that the government should also put a certain amount aside, especially on the training side of the medical personnel, as well as probably even in education, so that teachers are trained in elementary sign language, so that they'll be in a position to communicate, because people are getting wrong medication just by virtue of communication breakdown. So in order to counter for that barrier, I suggest that we engage into that. The last one, sorry sir, the last one. It's a key issue, my honorable, thank you. Issues of residential extent. It's just a very few of us who have got their own residential areas. And I also proposing that the government need to take us seriously in terms of accommodation, because most of the people do not even accommodate disability just to rent on their places. So please assist. I thank you. Thank you. Thank you so much. As even alluded by the chairperson, this congregation. Matambudziko nerurimi rwamai tinazonzwisika. Matambudziko ataurwa ari special schools evakaremara ataurwa handiti. Saka isusu chikumbiro chedu chatinacho ndechekuti pamwe pacho pari kunzi mari yebhimu iri kunonoka kusvika. Hazvina proof yakakwana, mari inenge yasvika nezvipo zvinobva kugovernment zvinenge zvasvika. Asi hazvisi kusvika to the intended person, the intended beneficiary wakaremara wacho. Haasi kuzwana. Zviri kuperera munda. Saka vakumbira kuti hurumende ikatumira mari yebhimu, hurumende ikatumira zvipo kumisha yevakaremara, iteerewo kuti wakaremara wacho wazvigamuchira here. Ndo chikumbiro chedu ichocho. Chechipiri uye chiricho chokupedzisira ndechekuti pataurwa maspecial grants vakuiti monthly disability allowance. Toda kumbira kuti monthly disability allowance ipuwe munhu wese wakaremara despite him or her working. Nekuti mugovernment wacho mari yatiri kupuwa haisi kukwana. Tiri kupuwa around 220 US right across the board. Ngatotsvaga isusu kulebha kuti housemaid anonzi anochengeta munhu wakaremara anofanira achitambira mari. It's around 200 US. Like 20 isusu 220 or 250 minus 200. That's only 50 US. 50 US ndo pane vana, ndo pane fees yevana, ndo pane kugeza, ndo pane sipo, ndo pane rent, ndo pane chikafu hazvikwani. Saka tokumbirawo kuti isu monthly disability allowance ipuwe munhu wese wakaremara. Sezviri kuitika kuSouth Africa nekuEurope, munhu wese ari kupuwa monthly disability allowance despite him or her working. Mazvita doctor, regerai ndibatsirane nemi futi. Zvichemo ndazvinzwa expenditure yoga yoga, but ndiri kukumbira kuti kana pane vane pfungwa dzekuti mari dzacho dzatiri kuda dzingabvepi motipawo. All right. Ndandiri kutaura pano.
Andri kutaura ngatinyararei. Pandataura ndichitangisa ndataura kuti toda kuziva revenue neexpenditure. Revenue ndo yandiri kubvunza kuti mari yekuti tizokwanisa kuspenda zvatiri kutaura izvi. Ngatipei masuggestions edu kuti mataxes anofanira kunge akamira sei, because imimi neni tisinobhadhara mataxes acho. My name is Passionate Fuza. I'm representing Zimbabwe Women Against Corruption Trust. So, okay. all right. Go ahead. My first point is a reflection on poor funding in research and innovation. We are proposing to the government to increase the funding in that area, as according to Zimbabwe National Research and Development Policy, the country allocates only 0.5% of its GDP to research and development, below the recommended 1%. So there is also the issue of insufficient integration of digital literacy in the education sector, reflecting on more than 60% of the Zimbabwean population living in rural areas, and on that large number we have a more percentage of women regarding of the total populace of Zimbabwe. So there must be internet accessibility in rural areas, reflecting on the case study of Rwanda, whereby there is child per laptop and smart rooms whereby children can be innovative. Thank you. Thank you. Agenda. Yeah, remote area in Kurowa. Okay, Ma'am, I say, Shalom Marabara from Swat again. So, Ansha Zokoro Dijataura, Nyangu is going to the budget allocation for mental health services. As you can see, Babere Mukonoti, Susu, Anatura Mitoriro, Tinema depression and stuff, but my rehabilitation centers, Mashoma, Zimbabwe, and Aripo Acho, Ari Arkudura. So we suggest that government is so set aside your Tirakirao rehab centers are accessible. Then also I'll jump to sport Chikumbiro kuti government tigadziriro stadiums agara aripo ne asipo acho vatitiro ko zvinorwadza kuti game rufanira kuhostwa neZimbabwe rinohosterwa kuSouth Africa. So yeah, thank you very much. Yeah. Yaani mwanare mu Warriors. Avo vari mashure avo. Imimi. Organization yandinobva inonzi Center for Children with Disabilities, zita ndinoitwa Lilian Gwanyanya. Hurumende yedu yakambotaura nezve-inclusive education, tikafara chaizvo. Saka tinoda kuti patariswe syllabus, mari ngaiallocatwe inogadzirisa syllabus kuti inclusive education ikwanise kubuda, nekuti panotrainwa maticha uye pazvikoro panochinjwawo even infrastructure kuti pave accessible for vana ivava. Hurumende yedu tinoda kuti ma-government buildings, nokuti tinoshanda nehurumende, ma-government buildings ngaave accessible, zvinoita kuti munhu wese akaremara neasina akwanise kuashandisa zvakanaka, nokuti ndo patinenge tichienda. Saka mandobvunza nyaya yemari kuti ko mari inobva kupiko yese tiri kuda izvozvi. Tine ma-minerals akati wandei nyika yedu yeZimbabwe. Ma-minerals ngapave nepercentage inoitwa allocated for zvinhu zvatiri kushuvira sevanhu vakaremara. Tine petrol, panotengeswa pese petrol sezvinongoitwawo pamaningi, ngapave neallocation inonzi pamari yose yatengeswa imwe allocation inoiswa kuzvinhu zviri kudiwa for persons with disabilities. Saka ndinoda kuti syllabus isandurwe, vanhu vatrainwe vagokwanisa kupinda kunoticha vana vakaremara vaine ruzivo from colleges to the school. Datenda. Okay, mazita. Apa ndoda kuti paipabve futi percentage mutoriro inoenda kuita izvi. Kunoku kune vamwe shefu vagara sekwa. Taura iti. Our focus is on mental health.
anangotaura zvemental health akataura kuti mutoriwo isusu sebrave foundation brave zvinomirira kuti building resilient and affirming values end. Our focus is on children vana vari muzvikoro. Tikukumbirisawo kuti government iise budget yakanangana nemental health yevana vachiri vadiki from ECD, nekuti it is easier to build strong children than to repair broken men. Zvakataurwa naFrederick Douglass. Saka tokumbirisawo kuti mufocuse on that to prevent kwakangoshata nekuti mune makuta kunonzi kureacta. Government sajaira kuti tinongoreacta pakaitika dambudziko izvo zvemutoriwo it's now an issue. We are reacting to it, but to prevent is easier kuti vana vatangirwe vachiri vadiki kuti mental health yavo ionekwe. Saka chikumbiriso is our submission as the Brave Foundation. Ngativewo nema-psychologists, ma-social workers. There are a lot of social workers who are trained, vakagara mudzimba. Ivaisei muma-schools. Every government school panofanira paina social worker, pana psychologist even, anoona nezve-mental health yevana, even for the teachers as well. Thank you. So our submissions are as follows: to allocate resources for victims of drug and substance abuse rehabilitation centers, to allocate resources for police issue to deal with drug lords. Then on industry, to prioritize budget allocation for youth exemption for youths who are doing cross-border trading, because nowadays we are inching on that as the main source of income. Okay. To prioritize allocating budget to ensure normal and affordable company registration fees to promote ease of doing business. To allocate resources for a quota system for the youth marketplaces. Young people should own marketplaces, you see. So I think this one will move towards that. Then under Ministry of Sports, Arts and Recreation, to consider allocation of resources to standardize recreational facilities regionally. Let me say, Bora Rinutambwa ku other side of Samora and in Epworth should be the same in terms of recreational facility. We should enjoy same quality grounds. Okay, so let me move to create platforms meant for youth talent identification. Let me put this in vernacular. Mwana ari ku kwabushu andizinde kumamisha anditi. Listen. Mwana ari kwabushu anditi. Might be talented in football anditi in soccer, but ari kuonekwa ni mombe kumafuro ndozi kumuona. No sponsor will notice that child. And so if you put resources, if you increase and put more resources towards this effect, we can increase talent identification in young people. Because we know kuti anogona bora but ari kumusha. Chiri kumuona mombe nembudzi. Mombe dzinotenga munhu achiendera kunze kwenyika. You see. So this point ndosaka kuti iri valid. Then I think our budget should be well informed according to benchmarks, to regional benchmarks such as 15% of the vote. 15% of the vote of the national budget should be allocated to health according to Abuja Declaration of 2001. Then on water, let me jump on to infrastructure development. 9% of the budget should be allocated to transport infrastructure according to the AU Declaration of 2009. Last but not least, on agriculture. Agriculture should receive at least 10% of the national budget according to the Maputo Declaration. Thank you. Ayo ambotaura wakareba senika iwe. Uyo akareba seni uyo ambotaura iwe. Iwe. Tiripo sumza isku. Isusu tabva kuchildren of the friends in the Independence Forum. Tauya usenderera. Taura corporate. Saka isusu tati Mutaurise kuitira kuti mutepeke. Zvakanaka baba. Sevana nemadzimai tinana mama vedu vari kumashuro. Tanga tauya tichida kupa chikumbiro chedu kunational budget. Nekuti vana baba nevarwi vesununguko vana mai maheroes and heroines vedu apa tisu tinovachengeta kudzimba uko. Vamwe vakapfurwa, vamwe vane machemical, vane mainjuries, chemical warfare. Government inenge ichivapawo zvainoapa in zig but hazvikwani.
zvikwanisiro zvacho tisu sevana ende tiri mayuthi sezvataurwa navamwe comrade vedu vati presida tiri kufanira tichivachengeta vamwe vedu tatovanherera vamwe shirikadzi dzakufanira kuchengeta nherera futi saka tiri kukumbirawo kuti panational budget sevana vemamwe veterans tinzwikwewo tionekwewo kunzi vabereki vedu ava vave kurwara vasina kukwanisa kuti vawane mabasa vakawanda vacho tovachengeta sei. Nyaya yewelfare hatisi kuda kuramba tive tichidzokera kuhurumende tichikumbira welfare yevabereki vedu. Tiri kuda kuti pakwanisa kuwanikwa maempowerment funds ekuti vazviriri isusu sevana tovabetsera kuti vazviriritire. Ivo vachembera vana baba vedu nana mai vedu vari kutorwara. Tikakwanisa kuwana maempowerment funds aya semayouth iwo tikwanisa kumaaccessawo neamwe mayouth tinokwanisa kuti vabereki vedu vabetsereke chero mhuri dzedu dziri mucycle of poverty. Veterans akawanda vana baba vedu varwere surunguko nana mai havana kukwanisa kuti vaende kuchikoro vakasiya chikoro vachienda kunorwa. Vakawanda vacho we are in this cycle of poverty. Inini mukatondona pakadai ndindakatokisa patiri. So ndochokwadi izvozvo ndochokwadi tiri kukumbira ngatimupe mukana atauri. Pane mahearings atikaita neportfolio committee yedefense, home affairs, security and veterans affairs kubva muna April. Takaita mapublic hearings across the country. Tikakwanisa kuti tikuratidzei zvakabuda imomo zvinosiririsa vana baba. SeChildren of War Veterans Employees Dependence Forum tiri kukumbira kuti munational budget ya2028 zvavakaona ya2025 I'm sorry takutoona kumberi 2028 kusimba ndakunzwa wandiitira zvakanaka pakuti pane mahearings akaitwa. Those reports dzemahearings iwayo akaitwa kubvira kuna January kusvika patiri yezvinezvi are going to be taken into account paconstruction yebudget ratinoda kuningirika panapa. Thank you very much. You participate. Ndozvatinolenga vanhu. We don't want to participate. Tinoda kuparticipaterwa nevamwe. We are kutaurwa zvemahearings akatoitwa. Ari munofuta ari which is very good. Well done young man. Okay. Okay, my comrades. Pandasvika yezvinezvi ka musoro wangu wakutozvimba nemarepetition. Ava vari kukona ava muri kudzokera makusumudza kechipiri. Ndiri kukuona isai maoko pasi. Vakasumudza maoko isai maoko pasi. One of the pressing issues that is affecting women these days is water crisis. As we all know, vakadzi are responsible for household chores, including water collection. Due to El Nino-induced drought and climate change, women are finding it difficult to have access to clean water. The prioritization of water and sanitation is of utmost importance for hygiene. Funding towards water and sanitation must be sufficient, aiming at reconstruction and construction of waterworks. According to Etequent Declaration, 1.5 of the budget allocation should go towards water and sanitation. However, water crisis is still there. Tikadautarisa from my communities at Nova, like in Kwandobha Epworth, vanhu vanochera mvura muzvisipiti. And vamwe vachona they are going for a distance of about 3 kilometers kunotsvaga mvura. And water crisis is going beyond gender-based violence and my health issues. So I think the government inofana kuprioritize budget towards water and sanitation. Thank you. Azita tatadza kufita pandakagara panapa. Taura tanazozvibata kutokomplena ava vane blue t-shirt. Ana blue t-shirt. Iwewe shamwari une blue. Okay. Rangu vachitupa rinonzi simba rashe chipingura from Midland State. Saka chekutanga chandauta kutaura ndechekudai so ndakanangana neMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare. Pane challenge one iri kuitika kudai so pane ma-students like anobhadharwa that ministry like kumauniversity tertiary education. Pari kuita challenge yekuti vamwe vari kudifeya
because of ari kunonoka kuwaniswa mari yacho yefees. And then another issue, pane vari kuti ivo mazuva ano hanzi havachakwanisi kubhadharira for masters students yet vanenge vachiti because mofanira kunge makushanda but mabasa acho hakutorina oti ukwanise kushanda and ukaemployer kwacho mari yacho haitokwani kuti ukwanise kuzvibhadhara students. Saka ndoimwe challenge yekuti vamwe vari kuzopedzisira vasingakwanisi kuenda mberi education yavo because havana anyone anokwanisa kufanda. Saka ndachitokumbira kuti Ministry of Labour, Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare ikwanise kuconsiderawo vanhu vane mapersons with disabilities vakwanise kuvafandawo for masters kuti vakwanise kuenderawo mberi nechikoro for personal development. Thank you. Mazita tiri kuhwa My tabas. Donetko Jeffrey from Yet. So I want Yet, yes. YET. YETT. Youth Empowerment and Transformation Trust. So Dago, I want to speak to the Ministry of Industry and Commerce. The budget should consider revitalizing, idolizing factories who are idle. We understand as a nation, we are facing challenges in regards to energy. We have a vast of lithium, we have the knowledge. So let us revitalize factories that are lying idle. Understanding that the ministry seeks to facilitate and promote the development of sustainable, innovative, inclusive and competitive industrial and commercial enterprises. I see it as noble that the budget allocation should consider allocating funds so that my factories are idle in Zimbabwe can be revitalized. Let this as well be in line with the economic empowerment focusing on the youth, since it is now focusing on empowerment and development. So revitalizing of vocational training centers with skills that are necessary for sustainable development, it needs to be a focus on the budget as well. So my issues are on lithium. We need to ensure that we don't import rather than we export things that are manufactured here in Zimbabwe. Thank you. Thank you. Ndo matombo ari kosi. Waisa atizive kuti lithium idombo. Awo. Imini. Morning. My name is Melanie. I'm from the Consumer Council of Zimbabwe. As the CCZ, we are appealing to the government to facilitate us and to capacitate us. We are the voice of the consumers, but the budget that we are currently getting is not enough. We need to engage with policymakers. We need to engage with service providers, with regulators. We need to represent the consumers locally, regionally, and internationally. But the budget that we are currently getting is not enough. Also, we are appealing to the government to amend some of the provisions of the Consumer Protection Act to allow for a separate budget for the Consumer Council of Zimbabwe that is separate from that of the Consumer Protection Commission. Thank you. Okay, Yaguzwai. Shamata ora awakabereka mwanao. Isi siri kungoteerera kazvamurikutaura. Kuti tikuti handizvo kana kuti ndizvo wakabereka mwanao. Ndomboramba tichimbirirawo panyaya yekuheura kuti dai kwawedzerwa mari dzakawanda tine mishini yekensa yakafa muzvipatara, dai mari yawedzerwawo mishini iyo yagadziriswa nokuti varombo havakwanise kuenda kunorapwa kunze kwenyika. Saka dambudziko rinozova kuvanhukadzi rokuti ndisu tine bhedheni yekuzoningirira vanenge vachirwara tiri kudzimba. Saka mishino yekensa yakagadziriswawo zvinhu zvinoitawo zviri nani, mari ngaiwedzerwe ikoko. Mazita hama dzangu ndambokumbira kuti zvataurwa nevamwe tisataure, handiti?
but dambudziko riripo nderekuti vamwe vari kutopinda izvozvi vari kutaura zvataurwa patatanga na10:30. Saka ndinotya kuti nyararai zvambotaurwa ndapota nyaya dzehealth, nyaya dzeeducation, nyaya dzedisability chakuti tadzirova. Ngatiwanewo zvimwe zvitsva, kunyanya kuti mari dzinobvepi. Pane vataura kumberi kunoku vati mari ngaibve kwakati. Ini ndikabva ndawedzera ndichiti mari yemutoriro ngaiuye izobhadhara zvimwe zvinhu, because varipo vari kutengesa mutoriro. Ngavatekisiwe mari yacho iuye kuzoita zvinhu zvatiri kutaura muno. Ngatinyararei, makuseka pfungwa dzangu ini handisingatsekedzei. Right, avo. Chechipiri ndechekuti mabanks ngavave ne-sustainable development aspect in terms of kupa maloans kumacivil servants vakasiyana siyana. Ndikuti vanhu vari kuabvisa mari vari kuwa mari unodhakwa nayo kudoro. Handitika kana ngavaite due diligence kana achitora loan kubhengi ngavari kwamacash loans pese pese pamwana ngavatenge kuti for example izvi tine madera nasapo mamusha aya andika munhu atora loan yake ngaanofenzera kana 1 hectare chaichaio oisira bhoi papa uri solar system. Handika zvinobasa nje social development zero hanga neno poverty yaipa masustainable development goals yedu tinse AUN akabvutisa nawo zvakare senyika dzekuita 2030. It's very very important kuti zvirisa izvozvo. Then microfinance aya kumbonyuka kupa vanhu zvikoro zvemafoni vachibata mari. It's not sustainable. Hurumende ngachibhalise izvozvo. Ngavaine zvinhu zviri sustainable kuvanhu zvinobatsira pakuvaka upenyu hwevanhu vanasave nemastress muzimbabwe zvakonzeresa zvinhu zvakawanda mudzimba dzevanhu zvinhu izvozvo. I'm a social worker. Saka izvozvo ndizvo zvichitika nguva nenguva zvinhu izvozvo. Then chimwe chechitatu changoda ndechekuti nyika ineyi ine madams akawanda ainawo. Tine mayouths akagara. Why can't we come up nema-programs, nema-projects, ema-cooperatives, ema-youths? Handika anobatsira pakuti madams kwaya akashanda. Izvi kune cash aquaculture. Handika yekurima hove mvura dziri makeji, semwe mabrera ekwaya asi dziri hove dziri makeji mvura. Handika zvinokwanisa kubatsira mayouths edu akagara vemadrugs ava. Chekupedzisira ndechekuti hurumende ngaive inonzi mandatory sobriety scheme yekubatsira vanhu vari madrugs. Majera azara nevanhu vari kuita zvemadrugs. Marabisinders azara nevanhu vari zvemadrugs. Handika why can't you come up with an open space maybe way yekuti angapitche nemadrugs. Munhu kana ambosungwa akaenda kujeri nemadrugs ngaachiyo achinotestwa everyday. Handika end of day everyday achinotestwa kana achingaonekwa kuti apita madrugs zvinhasi uzosora mujeri mbichana osiyo zvikudaro munhu anokwanisa kutendeuka iyo achitosiya madrugs iwawo. Okay. Thank you very much. Ndakutaura zvokubasa kwekuchaizvo. Ndari kusangana nazvo which is very important. Okay. Maita basa. Zita ndinoitwa Tishaona Mapira. Zvinotaura ndakamiriro anagugo vasina kukwanisa kuuya kunongana sekuru. Pane nyaya yepension fund. Ndandiri kufunga kuti budget panext year apa emamboedzawo kuwedzerawo mari yamuri kupa machembere edu nekuti tisu tichatozodonha tinavo tavaperekedza unotora mari pabhengi nekuti ukanosvika pabhengi unoona anopiwa anonzi maakaunti menyu mune $20 but pa$20 bhengi rinotorawo dola ipapo rinobva vanzi $19 ndo mari yenyu iri mubhengi. So vari kunzi iwo ngavachiunza imwe mari kuti vakwanise kutora mari dziri mubhengi imomo votarisa kuti machembere aya ndo mari kuda unotenga mishonga yavo ndo mari iri kufanira kuita sei iri kufanira kuasasitena mwedzi wese. Zvoreva izvo kuti zvakupusha isusu vana nekubvuma kwatakaita kuti hakuna mabasa munyika. Mabasa aripo ndevanhu vari over 65 nekuti ndowanikwa vakagara mumaoffices nekuti hatina malinks anokwanisa kutipinza mabasa. Hatichakwanisa kuita kuti vabereki machembere edu vakwanise kuwana even mishonga yekuti vakwanise kuita sei kurarama zvichienda mberi. So government dai yakwanisa kutibatsirawo ipapo kuti panotanga gore rinoteera iri mungovapawo mari dziri nani kuti isuwo tisingaendiwo kumabasa vakwanise kuzvibatsirawo even pamishonga yavo. My name is Immaculate Medamoyo Kipunza from NASCO. I have 2 points here with me.
We need self-representation in council and parliament. My name is Immaculate Pedamoe Chupunza from NASCO. I have 2 points here with me. The first one is, we need self-representation in council and parliament, inclusion of people with disabilities in decision-making, ensure that persons with disabilities have representation in all local councils, parliament, and decision-making bodies. This will empower them to voice their needs and influence policies that affect their lives. Then the other one is research and data collection. Disability statistics allocate funds for research to gather data on the needs and challenges faced by people with disabilities, which will inform future policies and budget allocation. Thank you. Ashita, it's a very important point. The representation is, there's nothing for us without us. Kutaurawo as a young person. Inini chikumbiro changu ndechekuti government dai yaisa ma-efforts towards formalization of informal sector. Tichitarisa tiona kuti informal sector iri kuprevela and iri kucontribute 64.something% towards the GDP of a nation. So tikutarisirawo kuti government isaisawo ma-efforts towards funding ma-business ari kuoperata ari mu-informal sector kuti ange achiformalizwa. Tichinyatsotarisa research yakaitwa for the past week, parikuonekwa kunzi government iri kuluza 1.15 billion and panyaya yeprevalence ye-informal sector. Kuti iyo informal sector, if it was formal, if they were paying taxes, the government could have culminated 1.5 billion. So government yakaisa ma-efforts ekuti informal sector inge ichiformalizwa yatova a revenue measure to the government. Number one. Number two, angachikumbirawo kuti government inge ichitarisisa nyaya yema-taxes ari kunzi 1% tax for properties that are worth 100,000 and above. Ipapo tangachiti vange vachitarisisawo capability yevanhu, because makada kutarisa kuti vanhu vari kuona those houses. Number one, ma-pensioners. Number two, tiri vana vakasirwa dzimba nevabereki. Kuti tinge tichikwanisa kuraisa mari idzodzo tichibhadhara ma-taxes avari kutaura iwayo hatikwanisi. So government kana yakuisa tiri kuti ma-tax avari kuisa ngaange asava ano-equalizer everyone, ngaange vachitarisawo capability yemunhu kunge achibhadhara ma-taxes iwayo. Tichitarisa kunyaya ye-agriculture, tiri kuti government dai yachiinvestawo mari yakati wandei towards research and development, kuitira kuti patinozosangana nema-situations akaita sekuti isusu pakagadzirwa budget last time we were expecting a 3.5 increase in GDP. Asi tobva tazoona kuti no, due to El Nino induced drought taku-expecta chi according to the mid-term takuti 2%. Chikuitika ndechekuti chidai tanga tine research taikwanisa kunge taona kuti ndo zvaizogona kuitika, taikwanisa kuuya nema-solutions anokwanisa kuti nyika ichinge ichienda mberi kana kuti tinge tichibatsirikana sevagari vemuZimbabwe. Saka kana tiri kuti nyaya yekuti tobacco funding inonzi inenge ine 98% ma-investors, hatikwanisi here kuti isusuwo kuma-grain millers vanoita zvekurima ma-cereals vange vachipiwawo mukana wekuti vange vachifandawo cereal farming iyoyo, kuitira kuti isusu sevagari vemuZimbabwe tisazopesera taakuita run out of food. Ma-submissions angu. Mazvita chair, ndamachida kubvunzawo vataura nezveAMCTO matii ingadai yawedzera. Ndingoda kuti panenge pachiwedzerwa pacho mungatiudzawo here nepercentage zvinoita nyore. Zvekare ne-monthly disability allowance tingafara kuti budget racho inenge ichifanirwa kuwedzera nepercentage ipi masvika here. Ndimi mataura nenyaya yeAMCTO. Panyaya yeAMCTO tiri kuda kuti percentage yacho iyoyo iwedzere ne-15% nekuti paresearch yakapeitwa neUNICEF tiri kuratidza kuti vanhu vane madisabilities i-15% yenyika. Then panyaya ye-disability grant tiri kuda kuti at least
munhu wese ane disability muzimbabwe apiwe $100 monthly. Okay, aiwa. Anyway, kana munhu ataura point yake, hatina kumbokupai mukana wekuti muite macomments. Aiwa, hatidi kudaro. Kana inini kuita majokes handisi kumbokomenta. Ngatirege kuti kana munhu ataura zvaataura, toitafanika kumupembedza kana tiri kumushora. Kuno kune munhu. Regerai nditore mukana uno wekuti ndikutendei mese. Nzvimbo yedu yanga yakashata yatiri, but mashingirira kudzvinyirirana kuti mupe maviews enyu ebudget riri kuuya. Ndinoziva kuti masara mune dzimwe pfungwa, zvamasara mune dzimwe pfungwa, makasununguka kunyorera kuadresi yandakupai. Vanonoka musandibvunze kuti inoti chii. Manje mabva kuAirways matangirwa kupinda muno mune munhu abva kuuzumba zvingaita. Handina mota, ndauya nekombi. Ndiri kungoitira kuti tiregere kuita frustrated. Zvimwe zvandikutaura address yekuchaenda zvimwe zvamusina kutaura muno kana zvamuchanotaura nevamwe panze vachizoti masiya zvakati, inoenda kuemail address yakati clerk CLERK small letters clerk at Palzim is PARLZIM .gov.zw. Tabatanaka. Munomu muna senator wemuHarare. Handiti muri munhu. Munogona kuvatambudza muchingo vataudza chete. Dai manga muchibva kwandinobva inini, ndaitoudzai kuti ndipe mavillage enyu ndikuteerei village. Because it's important, zviri muconstitution kuti tinzwe pfungwa dzenyu. Saka tofanira kuti tizvinzwe. Saka ndokutendai chaizvo nebasa hombe ramaita ratinowanzotadza semaZimbabweans kuti kana kwanzi uyai muzotaura zvinoita maererano nebudget, pane vataura nenyaya yeCity of Harare, izvozvi vatoita budget consultation mumawards, izvozvo as I'm speaking, ende vanhu havabude.